Ya estaba cogiendo velocidad en la autopista, cuando oí el primer golpe sordo, proveniente del interior del remolque. No era el típico sonido de carga, al asentarse tras una curva. Era algo más pesado, más directo, como si hubiera golpeado el interior, con tanta fuerza que me hizo vibrar el volante en las manos. Miré por el retrovisor, esperando ver una puerta suelta o una junta de goma vibrando. Pero la junta estaba intacta, volando bajo mis propios faros. Reduje un poco la velocidad para escacar mejor, y entonces se oyó otro golpe sordo, esta vez más espaciado, como si tuviera un ritmo. El peso del remolque se desplazó ligeramente hacia la derecha, y luego hacia atrás. Algo que la carga paletizada no suele hacer por sí sola. Permanecía en silencio unos segundos dentro de la cabina, intentando comprender si exageraba, hasta que me di cuenta de que no parecía un accidente. Había salido del centro de distribución en Joliet cerca de la medianoche, con una carga seca de productos electrónicos. Todo paletizado y sellado, según los estándares de la empresa. No era una carga frágil. No requería control de temperatura, solo entrega puntual y sin manipulación. El turno de noche alley suele ser rápido y directo. Poca conversación, mucha urgencia por liberar el mule. Hice mi inspección visual como siempre, revise el número de precinto, tome fotos, lo registré en el sistema y subí a la cabina. El viento era constante, no fuerte, solo es frío seco de Illinois, que se filtra por las rendijas de la puerta. Al salir por la puerta este, sentí que el movimiento en el patio era un poco más desorganizado de lo habitual. Había 3 camiones esperando en el mule en la misma fila, todos con las luces delanteras encendidas y los conductores dentro, lo que es extraño, porque normalmente salen a supervisar la carga. Un operador de montacargas pasó por detrás de mi remolque antes de que cerraran la puerta, pero no parecía ser el mismo que tenía asignado a mi carga. En realidad, no vi nada irregular, solo la sensación de que alguien lo hacía todo demasiado rápido. El supervisor firmó la tableta sin revisar la pantalla durante mucho tiempo. Cuando cerró la puerta, oí un breve impacto interno, pero el operador dijo que era un pelo que golpeaba contra el lateral. La respuesta llegó antes de que siquiera preguntara. Colocaron el precinto delante de mí, y yo mismo comprobé su estanquidad antes de salir del mule. Nero correcto, mecanismo de cierre firme, nada suelto. Tome una foto, como exige el protocolo, y la envía a la central, incluso antes de arrancar el motor. Uno de los empleados se quedó mirando mientras enganchaba el remolque. Y cuando hice contacto visual, simplemente apartó la vista. No era un comportamiento ilegal, solo fuera de lo normal en el lugar. Pasé por el control de seguridad interno, y el guardia comprobó el número del precinto más de una vez. Incluso alumbró la puerta trasera con la linterna antes de soltar, algo que no suele hacer conmigo. Salí a la carretera con el remolque respondiendo con normalidad, con el peso distribuido como era de esperar. El eje trasero no mostraba signos de sobrecarga, y la camioneta se mantuvo estable durante los primeros kilómetros. Había un sedán oscuro, manteniendo una distancia constante. Demasiado lejos para ser una preocupación, demasiado cerca para ser una coincidencia agradable. Después de unos kilómetros, tomé otra salida sin señalizar con antelación. Seguí la ruta prevista. Radio apagada, cabina en silencio. El reloj marcaba poco después de medianoche, cuando empezaron los primeros golpes. Hasta ese momento, nada iba oficialmente mal.
La tercera sacudida fue más fuerte que las demás. Desplazando el peso hacia atrás como si algo se hubiera deslizado contra la puerta del remolque. Levanté el pie del acelerador, y pasé unos segundos sintiendo la respuesta del eje, intentando distinguir el movimiento de la carga y cualquier otra cosa. No, era una curva. No, era un bache. El camino estaba despejado y recto en ese tramo. Pensé en hacerme a un lado y abrir la puerta allí mismo. Pero el tramo estaba demasiado oscuro y sin alumbrado público en kilómetros. No era el tipo de lugar donde se abra un remolque solo en mitad de la noche. Necesitaba decidir rápidamente si parar o continuar hacia un lugar más seguro. Cogí el teléfono de la cabina y llamé al centro de despacho, pero la llamada se cortó antes de conectar. La señal al azul fluctuó. Nada fuera de lo normal, pero no era el mejor momento para que falara. Lo intenté de nuevo, y esta vez sonó, pero nadie contestó en el turno de noche. El sistema indicaba que la carga se había registrado y liberado correctamente, sin ninguna alerta de seguridad. Mientras esperaba a que alguien me devolviera la llamada, escuché algo diferente proveniente del compartimento de carga. No un golpe, sino un sonido de arrastre más lento y controlado, demasiado controlado para ser una calle suelta. Era como si el peso se moviera con cuidado. Mir el mero de la matrícula que había fotografiado con mi celular, y lo comparé mentalmente con lo que va en el retrovisor. Seguía pareciendo intacto, sin señales de manipulación. La primera decisión fue simple en teoría, pero importante en la práctica. No iba a abrir ese remolque solo en la oscuridad. Decidí continuar hasta la siguiente gasolinera, 32 kilómetros más adelante, donde había iluminación, y activated incluso a esa hora. Mantuve una velocidad constante, pero mi oído estaba más atento que el motor. Cada pequeño movimiento interno parecía calculado. A unos 16 kilómetros de la gasolinera, el movimiento en el interior se detuvo por completo. Un silencio absoluto, como si el remolque se hubiera vacíado de repente. Esto me molestó más que los golpes anteriores. La carga normal sigue haciendo pequeños ruidos, incluso cuando está estabilizada. Y esa ausencia total de sonido parecía intencionada. Subí el volumen de la radio unos segundos para comprobar si estaba imaginando. Al verlo de nuevo, oí un solo golpe demasiado cerca del portón trasero. El objeto que acabó controlándolo todo fue el propio precinto metálico. Mientras conducía, lo observaba constantemente por el retrovisor como si detectara el más mínimo cambio. No había ninguna grieta, ninguna torcedura visible, nada suelto. Aún así, al reducir la velocidad para entrar en la salida de la gasolinera, tuve la clara sensación de que algo había tocado la puerta desde dentro, justo a la altura del precinto. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi decisión de continuar hacia un lugar bien iluminado podría haber sido ya notada por quien estuviera detrás de mí. Entré en la gasolinera, aminorando la marca lentamente, pasando bajo la brillante luz blanca, que suele revelar cualquier problema con la camioneta. Me detuve lejos de los sordos, cerca del lateral del edificio, donde había dos cámaras apuntando al patio. Había poco tráfico, solo otra camioneta estacionada al otro lado, y una camioneta vieja estacionada cerca de la tienda. Apagué el motor y me quedé en la cabina unos segundos, esperando algún sonido proveniente del remolque. Nada. Un silencio absoluto, como si nada hubiera sucedido. Vaya con cuidado,
caminando hacia la parte trasera, sin hacer ruido innecesario. El celo estaba exactamente como lo había dejado, al nido, firm, sin marcas de cortes, en hay torceduras. Pase la mano por la puerta metálica, intentando sentir alguna vibración interna, pero no había movimiento alguno. La farola iluminaba solo la mitad del remolque, dejando la otra parte en sombras más oscuras de lo debido. Me quedé allí unos segundos más de lo habitual, escuchando algo que no venía. Few entonces cuando oí un breve y apagado ruido proveniente del interior, pero diferente los golpes anteriores. Parecía que alguien se movía contra el metal. Demasiado ligero para desplazar peso, demasiado fuerte para hacer ruido térmico. Retrocedí 2 pasos sin darme cuenta. Mi alrededor, y noté que la camioneta que había estado cerca de la tienda estaba ahora más cerca de la mía que antes. No la había visto moverse. Volví a la cabina, y cogí el teléfono para llamar directamente al número de seguridad del transportista. Esta vez se conectó, pero la llamada tardó un poco en conectarse. Mientras esperaba oí 3 golpes rápidos, uno tras otro, justo a la altura del precinto. Era como si alguien supiera donde miraba. Para cuando seguridad respondió, ya les estaba explicando que necesitaba orientación sobre una posible brecha interna sin manipulación externa. La respuesta que recibí no fue de mucha ayuda. Dijeron que sí, el precinto estaba intacto. La instrucción era no abrirlo sin la presencia de una autoridad local o un supervisor autorizado. Con el teléfono pegado a la oreja, la puerta trasera vibró una vez desde dentro. Con tanta fuerza que hizo temblar el metal bajo la luz de la farola. Y por primera vez, tuve la certeza de que no se trataba de carga hundiéndose. Mientras seguía hablando con el personal de seguridad de la empresa, la puerta trasera sufrió un impacto tan fuerte que hizo vibrar el metal bajo la luz de la farola. No fue un golpe incontrolado. Fue una presión dirigida, como si algo estuviera probando donde se diría primero. Toda la camioneta se balanceó ligeramente y retrocedí 2 pasos sin darme cuenta. La camioneta que estaba en el patio tenía el motor en marcha, pero no tenía faros, y parecía que nadie salía. Llamé a la policía local y expliqué que había movimiento dentro de un remolque sellado. Y el operador me pidió que no me acercara a la puerta hasta que llegara la patrulla. Antes de colgar, oí que arrastraban algo al interior, demasiado despacio para hacer carga suelta. Cuando las luces de los coches patrulla entraron por fin en la gasolinera, el movimiento en el interior se detuvo al instante, en un silencio absoluto, como si alguien hubiera sido advertido. Los agentes salieron con cautela, miraron el precinto intacto, y luego me miraron a mí, esperando una explicación que no podía dar. Uno de los agentes me pidió que mantuviera la distancia mientras se posicionaban detrás de la puerta con las armas desenfundadas. En ese momento, me di cuenta de que la consecuencia ya estaba ocurriendo. Independiente de lo que encontraran dentro. No había abierto el remolque, pero algo atrás ya había decidido irse antes de cualquier autorización. Y el precinto seguía demasiado intacto para esa situación. Cortaron el precinto delante de mí y abrieron la puerta con las armas en la mano, esperando resistencia inmediata. Al principio, no había nada más que la carga paletizada exactamente como aparecía en la documentación, alinida y aparentemente intacta. Uno de los agentes subió primero, iluminando con una linterna entre los palos, mientras el otro se cubría afuera. Fue entonces cuando encontré en el espacio libre
entre dos filas que no aparecia en el manifiesto. Un pasillo improvisado en medio de la carga. Había claras marcas de movimiento en el suelo metálico y señales de que alguien había estado allí el tiempo suficiente para reorganizar las calles. No había nadie dentro cuando terminaron la inspección, pero había pruebas suficientes para presentar un informe formal. El informe señaló una posible brecha antes del techo final, y la empresa fue notificada esa misma mañana. Me escoltaron al centro de distribución para una reinspección completa de la carga biovigilancia estatal y con cámaras. Algunos países tuvieron que ser contados, y dos tenían los precintos internos rotos, aunque oficialmente no faltaba nada. La policía revisó las imágenes de la comisaría y confirmó que la camioneta abandonó el lugar minutos antes de que llegara la patrulla. Mi nombre permaneció vinculado al incidente hasta la conclusión de la investigación interna, incluso sin pruebas de participación directa. Seguí conduciendo después de eso, pero nunca más volví a salir de un centro de distribución nocturno, sin sospechar que podría haber entrado antes de que se cerrara el precinto. La investigación interna duró varias semanas, revisando las cámaras del patio, los horarios del mule, los movimientos de las carretelas elevadoras y los registros de los empleados de turno. Descubrieron un breve intervalo entre la posición del remolque y el inicio oficial de la carga. Tiempo suficiente para que alguien entrara antes del techo final. Ninguna imagen mostraba claramente quién era, solo sombras cruzando áreas fuera del ángulo principal de la cámara. La empresa reforzó los protocolos, cambió de supervisors y instaló iluminación adicional en mule específico. Oficialmente, el caso se trató como un intento de uso indebido de transporte para un movimiento ilegal no identificado. Mi camioneta volvió a su ruta normal después de eso, pero lo que quedó no fue el informe. Fue la sensación de haber conducido kilómetros cargando algo que no estaba en la documentación. El precinto intacto engañó a cualquier inspección superficial. Y durante unas horas, form parte de una operación que ni siquiera sabía que existía. Nunca encontraron a la persona dentro, ni confirmaron a dónde iba antes de que llegara la patrulla. La camioneta nunca fue identificada formalmente en el proceso. Continuó conduciendo, haciendo comprobaciones como siempre. Pero cuando oigo algún sonido inusual dentro del remolque, no reduzco la velocidad solo para escoger mejor. Pienso en cuánto tiempo puede alguien permanecer escondido antes de decidir salir. Da miedo pensar que, incluso con el precinto intacto, podrías estar cargando algo que no debería estar ahí. Esta sensación de inseguridad es la que muchos enfrentamos en patios aislados en plena noche. Si esta historia de Illinois te trae recuerdos o te dio escalofríos, él me gusta. Es justo parece simple, pero es lo que le dice al algoritmo de YouTube, que es contenido es relevante. Lo que es que recomienda nuestras historias a más conductores y entusiastas de la carretera. Y así sé que tan lejos del silencio llegará hoy. Deja un comentario indicando desde qué ciudad o estado estás escuchando este video y qué hora es. Ahora, quiero saber quién está en la carretera o descansando. Cansando.